मजा आएगा ना भिड़ो ऊपर से पड़ता है था। તમે જોવો છો કે આજે રાપરમાં પટ્ટીમાંથી ભારે વરસાદ આવવાનું સ્ટાર્ટ થઈ ગયું છે. મેં તમને આખું લોકેશન બતાવ્યું હતું. તો હવે હું અને મારા મિત્ર જેસ્ટાર અને અમારા કેમેરામેન માહીભાઈ બેગે અમે વિડીયો બનાવવા આવી ગયા છીએ. જો તમે ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરો જેથી તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે. તો વિડીયોને કન્ટિન્યુ વોચ કરો. લેટ્સ ગો. અશોક ભાઈ શું ખાવા આવ્યા તમે? દાબેલી દાબેલી કચ્છની પ્રખ્યાત. હા ગરમ ગરમ હોય એકદમ લીલું નાખીને જેસ્ટારને લઈ લો. કચ્છની ગરમા ગરમ દાબેલી, કચ્છની ગરમા ગરમ દાબેલી, ફેમસ રાપરની ફેમસ દાબેલી, બાવાજીની દાબેલી, કચ્છની ફેમસ દાબેલી, રાપરમાં બાવાજીની ફેમસ દાબેલી, ગરમા ગરમ દાબેલી અશોકભાઈ ખાય છે. અશોકભાઈ ખાઈને કહેજો કેવી છે. ચાલુ વરસાદમાં ગરમા ગરમ દાબેલી ખાવાની મજા જ અલગ છે. કેવી લાગી? Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
લોકેશન ઉપર આવ્યા છીએ જેની અમને પણ ખબર નથી. રાપરથી 1 કિલોમીટર આગળ આમ તો આવ્યા છીએ પણ નામ ખબર નથી. જોઈએ ઉપર દર્શન કરીએ અને માહોલનો એન્જોય કરીએ. તો ચાલો. તમારી સાથે કોણ છે ભાઈ? અમારી સાથે છે અશોક રાવલ, જેમનો યુટ્યુબમાં પણ ચેનલ છે, ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ચેનલ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં તો હજી આઈડી છે. આપ જોઈ શકો છો આ બાજુ રાપરનું લોકેશન, સામે ગુરુકુળ છે, રાપર સિટી પણ દેખાય છે. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And A few moments later. આ છે અમારું રાપરનું એમેઝોન જંગલ. અચ્છા, હા, અહીંયા ભાગ્ય માણસોને અહીંયા આવવા મળે છે, એટલે તમે બહુ નસીબદાર છો કે તમને અહીંયા આવવા મળ્યું. આ રાપરના એમેઝોન જંગલમાં વિચિત્ર માનવી રૂપી પ્રાણીઓ છે જે આજુબાજુ ફરતા હશે. આમ તો માનવી ના કહેવાય પણ પ્રાણી કહેવાય એમ. તો આપણને ક્યાંક જોવા મળશે તો તમને બતાવશું. એક આર્યું જો માનવી રૂપી પ્રાણી. hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. આ છે મીઠો બાવર. આમ તો વધારે પડતા વાગડમાં હડકાયા બાવર જોવા મળે છે, પણ આ મીઠો બાવર છે જેમાંથી પાણી ઉત્પન્ન થાય છે. તો તમે ક્યારે જંગલમાં ગયા હો અને તમને તરસ લાગી હોય તો આવા મીઠા બાવરની શોધ કરવી, જેથી તમારી તરસ મટી જશે. આપ જોઈ શકો છો, જો અહીંયાથી પાણી આવી રહ્યું છે. જો ભાઈ મજા આયા. આ ઉપરથી કંઈકથી તૂટી ગયું છે બાવળમાં ડાળી, એટલે ત્યાંથી પાણી નીકળે છે. અશોકભાઈ, બોલો બોલો. આ તમે જે મેદાન જોઈ રહ્યા છો ને, હા. એમાં આપણે હોકી સ્ટેડિયમ બનાવવાની ઈચ્છા છે. અચ્છા, કેમ, બરાબર છે ને? કાંઈ વાંધો નહીં. શું કેવું ભાઈ? બરોબર છે. આવા સમાજ માટે આવા કામ કરવા જરૂરી છે, જેથી આપણા રાપર વિસ્તારમાં હોકીની ખેલદિલી વધે. શાબાશ બેટા, બહુત બઢિયા. અને રમતા થાય પબ્લિક, એટલે આપણે અહીંયા હોકીનો સ્ટેડિયમ બનાવવો છે. મિત્રો, હું સ્પેશિયલ બેચરાજીથી રાપર આવ્યો હતો. વિચાર્યું હતું બધા મિત્રોને સાથે લઈને જવું આબુ. પણ હવે અમારા સંજયભાઈ તો ગયા છે ઇમ્પોર્ટન્ટ કામથી ભચાઉ. આ મિત્ર આવા તૈયાર નથી, અમારા કેમેરામેન આવા તૈયાર નથી. આમ હું ત્યાં આવું એટલે એવું કે છે કે પ્રોગ્રામ બનાવો અશોકભાઈ. અશોકભાઈ પ્રોગ્રામ બનાવે એટલે આવતા નથી. હવે મને આબુના બાને જો કેવી જગ્યાએ લઈને આવ્યા છે. મિની આબુ જ છે આ. અરે ભાઈ, આને આબુ ના કહેવાય યાર. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around. કેવું લોકેશન કેવું છે મહેશભાઈ? લોકેશન ને આમ તો 100% માંથી 99% આપવા જોઈએ. આપવા જ 99% સારું છે. આબુ જેવું લાગે છે અને આબુ તો ના કાંઈ નહીં. એમ? હા તો તો હવે આબુ જવું છે કે કેન્સલ કરવું? આબુ કેન્સલ. એમ? આબુ જાતા તમામ વ્યક્તિઓને આબુ જવાનો પ્લાન કેન્સલ કરીને આ રાપરના એમેઝોન જંગલમાં આવે. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. બરાબર. એમેઝોન જેવી જ મજા આવશે, એમેઝોન જંગલ જેવી, આબુ જેવી અને બધી અહીંયા મજા આવી જ છે. શું શું વસ્તુ લઈ આવવાનું અહીંયા? અહીંયા એક તો હોન્ડા લઈ આવવાનો, પણ અહીંયા ઊભું રાખવાનું. અચ્છા, હાઈવે ઉપર કેમ અહીંયા લઈ આવો? શું પ્રોબ્લેમ થાય? અહીંયા આવે નહીં ભાઈ. આપણે અહીંયા સ્ટેડિયમનું કામ ચાલુ કરશું ને, હોકીના સ્ટેડિયમનું, ત્યારે આપણે રસ્તો બનાવશું અહીંયા બાઇક લઈ આવવા અને માટે. જમવાનું કાંઈ? ના, જમવાનું તો લઈને જ ના આવતા અહીંયા તમે કાંઈ. અચ્છા. અહીંયા રાપર છેટું છે નહીં અહીંયા. અને અત્યારે ક્યાં લાવવાની જરૂર પડે? અત્યારે સરી બરી લઈ આવો તો વાંધો નહીં. એક ભેગું રાખવું પડે, એક સરી બરી જેવું ભેગું રાખવું પડે. તો કે આ એમેઝોનના જંગલમાં નક્કી ના હોય ને શું આવે. અહીંયા પ્રાણીઓની જીત નથી એટલે તો માનવીઓની જીત છે. અહીંયા કહેવામાં આવે છે કે આગળ એરિયા ઓફ લાયન. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. તો જુઓ, બિલ ગેટ્સ જ્યારે આ એમેઝોનના જંગલમાં આવ્યા હતા ત્યારે એમને ચા પીવી હતી. તો એ લોકોએ આજુબાજુથી દૂધની વ્યવસ્થા કરી અને પછી અહીંયા ચૂલો બનાવીને બિલ ગેટ્સે ચા બનાવી હતી અહીંયા, અને ચા અહીંયા પીધી હતી. તો બિલ ગેટ્સે અહીંયા ચા પીધી હતી, આપ જોઈ શકો છો. अच्छा हमको सिखा रिया है. કેવું મસ્ત છે, રૂપાળું. તો આપણે પીશું નહીં ચા? ના, આપણે બિલ ગેટ્સ નથી ને, એના માટે આપણે બિલ ગેટ્સ થવું પડે. કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો. એલોન નદી. તો આ છે વિશ્વની સૌથી મોટી અને લાંબી નદી. આનું નામ છે એલોન નદી, જે રાપર વિસ્તારના એમેઝોન જંગલમાં આવેલી છે. क्या बोला तूने? તો આપ જોઈ શકો છો કેવડી લાંબી છે. આમ તો માપી શકાય એમ નથી, કેમ કે આનો અંત હજી સુધી મળ્યો નથી. એમ ઘણા વૈજ્ઞાનિકો પ્રયાસ કરે છે આનો અંત ગોતવાનો, પણ અંત આજ સુધી મળ્યો નથી. એમ जनता माफ नहीं करेगी. બહુ લાંબી છે. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
છે રોડ અને હવે અમે પણ રોડ ઉપર આવી જશું. તો અમે જઈ રહ્યા હવે રોડ ઉપર આવી જશું. અમારે હવે જવું છે રોડ ઉપર. અમે આવી તો ગયા છીએ રોડ ઉપર. A few moments later. highways, and on we'll go. તો હવે અમે ડુંગરથી બહાર આવી ગયા. મહેશભાઈ કેવી મજા આવી કીધું ને? અરે બહુ મોજ પડી ગઈ, જલસા પડી ગયા ભાઈ. મજા આવી ગઈ ને? હવે આપણે ક્યાં જાય? ચા પીવા જાઉં કે ક્યાં હવે આપણે જયંતીને ચા પીએ, બરાબર ને? જાય? ચા પીએ, નાસ્તો કરીએ. આ વિડીયોને કન્ટિન્યુ વોચ કરજો. લાઈક કરજો. Left, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies.